Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. In this video we are going to practice using past simple or simple past tense in speaking. Dalam video ini kita akan praktek menggunakan past simple atau simple past tense. As usual, I'll explain each of these questions. Seperti biasa, saya akan menjelaskan masing-masing pertanyaan. And I'll give you example of the answer. Saya akan berikan juga contoh jawabannya. And later, right after I finished explaining all of these questions, setelah saya selesai menjelaskan semua pertanyaan, you'll have to answer the questions yourself. Anda harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sendiri ya, sesuai dengan kondisi Anda. Oke. Let's get started. Kita mulai. What did you do yesterday morning? Pertanyaannya, what did you do yesterday morning? Apa yang Anda lakukan kemarin pagi? Ini jawabannya panjang ya. Macam-macam maksudnya. Saya berenang di kolam renang indah sekali, atau saya pergi ke pasar, atau saya memancing, dan seterusnya. Contoh jawabannya, ini jawabannya tidak boleh yes no. Yes, I went to traditional market yesterday morning. Ya, saya pergi ke pasar tradisional kemarin. Atau I went shopping. Saya pergi berbelanja. Atau I went fishing with my family. Saya pergi memancing dengan keluarga. Atau you can also say I went bicycling. Saya pergi sepedaan. Atau jawaban yang lainnya, I played football with my classmates, atau dengan siapa saja ya. Next, did you do anything fun? Apakah Anda melakukan sesuatu yang menyenangkan? Jawabannya yes, I did, atau no, I didn't. Did you play sports? Ya, apakah Anda bermain olahraga? Jadi yang fun tadi boleh dijelaskan. Misalnya, yes, I did. I went picnic with my grandpa and grandma. Saya pergi piknik bersama kakek saya dan nenek. Did you play sports? Apakah Anda bermain olahraga? You can say yes, I did. Ya, saya main. Kasih penjelasan, I played soccer, atau I played tennis, I played badminton, dan seterusnya. Kalau tidak ya cukup no, I didn't ya. Tidak. Anyway, what time did you get up last weekend? Ngomong-ngomong, jam berapa kamu bangun akhir pekan lalu? Akhir pekan itu Saturday and Sunday ya, tergantung hari kerja di negara masing-masing. Kalau liburnya hanya minggu ya akhir pekannya ya minggu ya. Kalau umumnya sih Saturday and Sunday. What time? Berarti jam ya. You can say I got up, kalau past tense ya. I got up at 4 o'clock. Saya bangun jam 4. Atau I got up at 6 o'clock. I got up around 5. Saya bangun sekitar jam 5. Atau dua jawaban yang berbeda. Well, I got up at 4 o'clock on Saturday and around 6 on Sunday. Saya bangun jam 4 hari Sabtu dan jam 6 hari Minggu, hari Ahad. What did you do after you got up? What did you do after you got up? Apa yang kamu lakukan setelah kamu bangun? Macam-macam ya. After I got up, I directly go jogging. Setelah bangun saya langsung jogging. Atau after I got up, I went to the bathroom and I wash my face, brush my teeth, and take a bath. Misalnya, took a bath.
pada pagi hari setelah bangun saya langsung pergi ke kamar mandi, cuci muka, gosok gigi, dan mandi. Did you go jogging? Yes, I did. I went jogging. I went for about 100 meters. Saya jogging. Saya pergi jogging. Saya pergi lari sekitar 100 meter. Namanya bukan jogging ya, lari 100 meter. Did you do any exercise? Apakah kamu melakukan kegiatan olahraga, berlatih? Exercise ini macam-macam. Yes, I did, misalnya ya. I did push-ups, I did sit-ups, I did pull-ups, ya, exercise macam-macam. Saya melakukan push-up, sit-up, pull-up, dan lain-lain. And then, did you do the household chores? Apakah kamu melakukan atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah? Pekerjaan rumah itu sweep and mop the floor, menyapu dan mengepel lantai, wash the dishes, mencuci piring, ya, mencuci piring, gelas, dan seterusnya. You can say, yes, I did. I wash glasses, plates, and spoons, misalnya ya. Kalau tidak ya, no, I didn't. Next, did you cook anything for breakfast? Apakah kamu memasak sesuatu untuk sarapan? Kalau yes ya, yes I did. I cooked nasgor, nasi goreng for breakfast. Saya memasak nasi goreng untuk sarapan. Atau no I didn't, tidak, saya tidak masak ya. I bought my breakfast from nearby stall. Saya membeli sarapan dari warung terdekat. Did you go anywhere? Ini masih di akhir pekan ya. Did you go anywhere? Apakah kamu pergi ke suatu tempat? Yes, I did. Misalnya ya. I went to beach, Clara Beach misalnya ya. I went to Clara Beach. Where did you go? Tadi jawabannya sudah dijawab ya. Kemana kamu pergi? I went to Clara Beach. Atau I went to Bromo Mountain ya. And how did you go? Bagaimana kamu perginya? Naik apa ya maksudnya? How did you go? I went there by motorcycle. Atau I went there by bus. I went there by helicopter. Saya pergi ke sana naik helikopter. Atau I went there on foot. Saya pergi ke sana jalan kaki. Right, next. Did you eat lunch at a restaurant? Apakah kamu makan siang di restoran? Yes, I did. I ate lunch at Raina Resto. What did you eat? Apa yang kamu makan? I ate rendang, bread, chicken, and fish. Gitu ya. Kalau tidak, no I didn't. I ate lunch at home. Tidak, saya makan siangnya di rumah. Did you take a nap? Did, apakah kamu take a nap? Bobok siang ya. Yes, I did. No, I didn't ya. How long did you sleep? Berapa lama kamu tidur? Kalau tidur siang ya, how long did you sleep? Apakah kamu tidur? Berapa lama kamu tidur? You can say I slept, past tense ya. I slept for 3 hours. Saya tidur selama 3 jam. Atau I slept for 3 minutes. Saya tidur 3 menit. Next, what did you do in the evening? Apa yang kamu lakukan pada petang hari? Ya, sore sudah menjelang petang. Sampai petang sih. What did you do in the evening? Well, I watched TV. Boleh ya. Saya nonton TV. Atau I went out for dinner. Saya pergi keluar makan malam. Atau I watch movie in the cinema. Saya nonton film di bioskop. Did you hang out with friends? Did you hang out with friends? Apakah kamu hang out
menggantung di luar, bukan. Hangout ini bukan menggantung di luar ya. Hangout itu keluyuran ya. With friends, dengan teman-teman. Yes, I did. Misalnya, I hang out with my best friends misalnya. No, I didn't. Kalau tidak ya no, I didn't. I just stayed at home. Saya hanya tinggal di rumah. Where did you have dinner? Di mana kamu makan malam? You can say I had dinner at home. I had dinner in Puwades Resto dan lain-lain, etc. ya. What did you eat with? Who did you eat with? Who, siapa dirimu makan dengan? Nah, itu bahasa Inggrisnya. Dengan siapa kamu makan? I had dinner atau I had dinner with my brothers atau with my sisters atau with John, with Andy, with Susie. Did you watch TV? Apakah kamu menonton TV? Yes, I did. I watched cartoon misalnya ya, atau I watch talk show. Kalau tidak ya no, I didn't. I just slept. Enggak nonton TV, saya hanya tidur. What program did you watch? Program apa yang kamu tonton? You can say I watch, tadi sudah dijawab ya. I watch talk show. I watch news. I watch sports program dan lain-lain. The last question, pertanyaan terakhir. What time did you go to bed? What time did you go to bed? Jam berapa kamu pergi tidur? You can say I went to bed at around 10. I went to bed after midnight. Saya pergi tidur setelah tengah malam. Atau I went to bed around midnight. Saya pergi tidur sekitar ya pertengahan malam ya, tengah malam. Okay, so now it's your turn to answer the questions yourself. Sekarang giliran Anda menjawab seluruh pertanyaan ini tentang diri Anda. Sesuaikan mulai dari awal sini sampai ke sini ya. You can write down your answers. Anda bisa menulis dulu jawabannya, and then later you can practice it orally. Anda bisa mempraktekannya secara lisan. Ya. Okay, go. Silahkan dijawab. Alright. After you finish answering the questions, setelah selesai menjawab pertanyaannya, it's time for you to practice orally or practice speaking. Saatnya mempraktekkan secara lisan. If you have a partner, jika Anda punya teman, ask and answer the questions. Tanya dan jawab pertanyaan tersebut secara lisan. Try to speak as good as possible, as fluent as possible, selancar mungkin. Satu bertanya, yang bertanya boleh membaca pertanyaannya, dan satunya menjawab. Yang menjawab, try not to look at your note. Yang menjawab, usahakan tidak membaca jawaban tulisan ya. Terus gantian. Okay? But if you don't have a partner with you, jika tidak ada pasangan praktek, just read the conversations out loud ya. Read the conversation out loud. Baca sendiri secara lantang. Usahakan bacanya juga lancar sehingga mulut alias bibir dan lidah terbiasa mengucapkan kalimat bahasa Inggris. Okay, I think that's all for the practice today. I'll see you next meeting. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.